wir planen jetzt auch in Berlin ein paar Projekte, unter anderem, da hängt ja auch größer der Sony da, wo wir zusammen mit dem Helmut Jahn schaffen, wobei da kommen wir sehr später zu. Das heißt, da haben wir noch versucht zu retten, was zu retten ist. I was a young student studying nuclear physics when the disaster of Chernobyl happened, 1986. I was shocked. I was deeply concerned about our future, and shortly after that, I decided to study solar physics, which actually is safe nuclear physics. It just happens far away on our planet Sun. So that was the reason why I joined Transsolar, and that's exactly what we do at Transsolar. We try to make the built environment better. We try to build better buildings which create a better comfort for the people and have a reduced energy footprint. We think that energy is important, but what really matters is the comfort. Die Ingenieure der Stuttgarter Firma Transsolar planen die Klimasysteme bereits bevor das Gebäude überhaupt gebaut wird. So kann schon in der Planungsphase die passende Klimatechnik ausgewählt werden. Man hat einen sogenannten Kriechkeller hier installiert und dieser Kriechkeller führt dazu, dass man die Erdkühle eben ausnutzt, um die Außentemperaturen, wenn es oben oder draußen sehr hoch ansteigt, dass die Temperatur dann über das Erdreich quasi gekühlt wird. Wir müssen es gut verkaufen. Ich glaube, dass man das nachträgt. Natürlich haben wir in so einem Umfeld noch nie gearbeitet. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Details da drauf sind. Man hat uns gewarnt. Und so darzustellen, dass man es nicht nur fachlich, sondern dass man auch die Kompetenz hin, das zu sagen, also nicht sagen, da kommt ein kleines Ingenieurbüro und die sagen halt, das funktioniert und es glaubt keiner. Ja. Also das wird ein bisschen, denke ich, das ist halt immer so eine Gratwanderung. Weil, sagt man, so viele internationale Projekte haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ich habe mit Thomas vorgestern telefoniert und er war vor 10 Jahren das letzte Mal in Bangkok, um mit seinem Vater irgendwie Zwiebeln in China kaufen. Und jetzt sind wir in China, jetzt sind wir in Bangkok und machen den Flughafen.
The design is the key for the evolution. To the good or to the bad? I want to show you two buildings we have worked on as an example. The first one is a building for Manitoba Hydro, a utility company in the prairie in Canada, which had the goal at the very first beginning to become the most energy efficient high-rise structure in North America. We worked on this with KPMG architects from Toronto. We are not architects, we are engineers. We support the design process, we bring the knowledge to the design process to make sure that we get informed decision throughout the design process. In this project, they had very ambitious goals. One was a 60% reduction in energy consumption below our model national energy code. And that's a big challenge. It's never been done, certainly not at this scale. Manitoba Hydro was looking to bring onto the team an energy consultant that could model the design in real time. You know, in retrospect, what I think was really important about Transsolar was that the real genius of Transsolar is their ability to teach others about sustainability and to make creative, intuitive proposals related to that raw data. It's not just about raw information. It's really about how you can think about, you know, what would actually be an innovative strategy to achieve the goals. Es ist nicht unbedingt eine langweilige, eingefahrene Zusammenarbeitsstruktur, sondern wir wissen es am Anfang auch nie, wie das sein wird, wenn wir jetzt was zusammen machen. What I think about Matthias Schuller, he's a fantastic guy, but I cannot repeat that. Because if I say that to too many people after, I cannot work with him because he works with every architect in the world now. We find that Transsolar has a much more holistic approach to the building as we do, and that they are much more effective in terms of, in a certain sense, helping us get the most out of the team. Also wir erwarten schlichtweg dass wir von dort her auch den Anlass geliefert bekommen, Dinge in Frage zu stellen, mit denen wir bis jetzt ja, standardmäßig umgehen, die das bewährte und abgeklärte und aber auch auf der anderen Seite abgegriffene Bild darstellen. Since when do you know Matthias Schuller? Oh no, I don't know. It's a long time I know him. I forget when we started working together. It seems like forever. We approached Transsolar about 6 months ago to get involved in their project when the client was really interested in trying to seek out the best minds within this kind of interdisciplinary community. Eric and the kind of Transsolar team has been really critical and in a positive sense of maintaining the client's vision for the project. There's several issues when you build a building. One is the client and their needs. The second is the budget, a timetable, and making a building that's functional and works for the purpose, that's a good neighbor, and that doesn't abuse the planet. And Matthias talks about that and understands that, and so it's a good partner to work with from the beginning, because you get a direction which helps the design. Das ist eben diese inquisitive Haltung, dass man sich nicht mit dem zufrieden gibt, was so augenscheinlich offensichtlich ist. Das ist ja überall im Leben so, ob man jetzt ein Sportler ist oder ein Architekt oder ein Arzt oder ein Rechtsanwalt, das hält einen in Shape. Da steht man besser drauf, I guess, wie man auf Deutsch sagt. Das und das.
Heute wir sind auf dem Dach ein Gebäude von der Hochschule von Stuttgart. Transsolar arbeitet in Partnership mit Universität Stuttgart für das Projekt Louvre Abu Dhabi mit Atelier Jean Nouvel und à la Varde. Für unseren Versuch Transsolar probiert zu prüfen, diesen Lichteffekt, die Rain of Light. Was wir hier sehen wollen, ist ja quasi die Lichtstreifen. Also das sieht man ja schon, auch da, wo die jetzt aufgemacht haben, das ist ja quasi sein Rain of Light. Das ist ja quasi die gesamte Intention von diesem Dach. In dem Projekt ist als Physiker und Maschinenbauer und Thermodynamiker unsere Aufgabe, dass das Haus am Schluss diesen Effekt bringt. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir eigentlich versagt. Ja? Als zweites muss dann Wärme rein. Also Luft und Sonnenschein. Holz, Holz! Holz her! Holz, Holz! Holz her! Das Projekt spiegelt eigentlich die Lehre dar, die wir hier versuchen, den Leuten beizubringen. Also das Integrale, wirklich das Rausgehen, das sie präsentieren, Sachen zu erarbeiten. Und ich glaube, das ist und die Praxisnähe. Ja, das heißt, die Leute kommen hier auf die wird. Baustelle und setzen es selber um, schauen, wie das Zeug ausschaut, schauen, wie es zusammengebaut wird, schauen, wie es funktioniert, lösen Probleme, reden mit den Firmen. Das ist ein unglaublicher Erfolg, das muss man echt sagen. Was springt denn für euch da raus? Für uns? Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre immer schon. Also von daher. Nee, ich denke einfach, dass wir. Das Ziel ist ja, dass wir das ganz klar gewinnen. Ja? Also wir glauben schon, dass wir das hinbekommen. Ja? Klar. Wir sind sogar felsenfest davon überzeugt. We at Transsolar, we got asked last year to do an installation at the Architecture Biennale in Venice. We came up with the idea that we should do a cloud because we thought a cloud is the only thing where we can make climate engineering visible. What has this to do with buildings? First of all, nothing. It's just the visualization of climate engineering. But the question is, how can we translate this knowledge into creating better buildings? I think where we have to get to is actually designing buildings which become green, efficient by design and not by gadgets. I've worked with Thomas Auer of Transsolar quite a bit. If we have a new project, we sort of try to start from scratch. We try to find the unique possibility of solution in each project. And here at the exhibit, we try to show it around the human body. How do you perceive comfort? You know? And to understand how solutions for a more sustainable built environment means to understand what do people expect, how do they feel comfort, and what do we have to tell people that actually this is not possible and this is possible. Together with the architects of Albert Speer and Partner, our engineers from Transsolar have been developing open-air stadia, ideas and concepts for that, supporting the bid of Qatar which went to the FIFA. And this was the idea, creating an excellent outdoor comfort in an open-air stadia based
on 100% solar power, on 100% solar cooling, based on the idea that we use the roof of the stadia, we cover the roofs of the stadia with PV systems. So we use the footprint of our buildings. We don't borrow any energy from history. I'd like to encourage you to pay attention to your thermal comfort, to your thermal environment, tonight and tomorrow. Now everybody is talking about the catastrophe of global warming. I think we have to look at the opportunities and to show and demonstrate and design for the future so that it not just happens.